Q&A by Ninjas in Pajamas. If you have a question for anyone sitting in the table in front of you, please use the Zoom hand raise feature and I will call on you. When called, you can also type your chat or question in the chat, and you may also ask your question in Portuguese. We are now taking questions. First question from Declan. Yeah, this is for anybody. I was just wondering what your expectations were going into this match and whether ZETA kind of met those expectations or exceeded them. Traduz. Perguntou quais eram as expectativas para essa partida e se vocês conseguiram exceder elas. A expectativa para essa partida com certeza era a vitória. A gente esperava um 2-0. A gente foi em busca disso e felizmente aconteceu o que aconteceu. The expectations was the victory. We won in a 2-0 and gave our best, but it happened what it happened. Thank you. Are there any other questions? Yes, Ian from VALORANTing. Hello. There's been voting for MVP. I was wondering if any of you felt like one of your specific teammates did something that you felt was truly remarkable during the match today. Tá tendo uma votação de MVP. Se vocês sentem que algum jogador fez algo do próprio time, fez algo que foi realmente marcante hoje. Posso falar de novo? Pode falar. Para mim, o MVP é o Xande. Ele pode não ter se desempenhado bem nesse último mapa, mas ele vem sendo um IGL muito bom. E ele tá se mostrando flex. Ele faz a gente que precisar e ele tá indo bem com todos. For me, MVP is Sand because he may not have a good performance in the last map, but he's a great EGL and he's showing his flex side right now and he can do everything. Thank you. Next question from Ricardo at Valorant Zone. Boa noite, pessoal. Sinto muito pela derrota. Eu gostaria de saber de vocês o que aconteceu do jogo contra a Fnatic para o jogo agora contra a ZETA que vocês acham que influenciou tanto na derrota para a DRX quanto na derrota de hoje e, consequentemente, na eliminação do campeonato. Quer que fala? Fala aí. Eu acredito que a grande diferença foi estar tão perto do playoff, né? Acho que foi mais um sentimento de ansiedade, nervosismo, essa mescla de sentimentos por estar tão perto, né? Então no primeiro mapa a gente não tinha isso e no momento que faltou só um mapa, eram 2 mapas fortes nossos. Quem sabe jogar muito bem, acho que foi isso que afetou bastante a gente. Todo mundo acho que queria muito ganhar, só pensava em fechar logo, principalmente a Factory, e acabou que erros foram cometidos que a gente focado não comete, mas é algo normal de competição. E é isso, a gente não teve um preparo tão grande também, então acaba que a ansiedade e o nervosismo acabam aumentando nesses momentos. Obrigado. I wanted to know what happened from the game against Fnatic to the game against ZETA and what influenced both DLX and ZETA game. Well, the difference was being so close to playoff, probably nervosism. Like in the first map, we didn't feel that, but in the second one, we did, and we did some mistakes we usually don't do. So we also didn't have so much time to prepare. Thank you. Next question from Sons of Chaos Mexico. The question is, what were the strategies of the last rounds and what experience did the Masters bring you? Quais foram as estratégias dos últimos rounds e o que o Masters
deu de lição para vocês? Quer falar? Você. Eu acredito que a estratégia era ganhar uma ponta e ficar ancorado nela, só que por alguma mid-call que a gente deu no meio do round, a gente acabou se perdendo na rotação e isso custou os 3 últimos rounds. E a lição que fica... Difícil, né? Mas a lição fica, a gente vai tentar levar tudo de bom que a gente teve aqui, todas as experiências contra todos os times que a gente conseguiu treinar, que a gente jogou, e voltar mais forte pro Brasil e voltar aqui mais uma vez e ganhar. The strategy was to win a side and to anchor on it, but in like for some mid calls we ended up losing the game. And the lesson's kind of hard, but it's to take all the good things against all the teams we played against, and to take that to Brazil and to learn from it and come back and win again. Win. Just Thank you. Next question from Ian at Valoranting. Obviously, it was a very tough loss. I'm sure you're all feeling not good about it. But from your time here in Iceland, has there been a memory that you will treasure or something good that happened, whether meeting another team or getting to play against a specific player or something in scrims that you're going to take into the future with you? Pode responder? Ah, quer traduzir para todo mundo? Traduz aí. Pode traduzir. ele perguntou. A gente sabe que é uma derrota difícil, mas teve alguma memória boa que vocês guardam aqui do tempo da Islândia? Seja conhecer algum time ou, enfim, uma memória boa, no geral. Pode falar? Fala aí. Acho que a Islândia trouxe muitas coisas boas, né? No momento a gente só vai pensar na derrota, mas a gente tava com o jogo na mão contra o melhor do Japão. A gente ganhou da Fnatic, contra a DRX a gente realmente foi espancado. Mas o que a gente traz é que a gente brigou contra o melhor de uma outra região, que a gente consegue jogar de igual para igual com a Europa. E os treinos, apesar de ter sido muito poucos, a gente percebe que de região para região muda muito. Não só o nível de screens de treino, assim como comps e tudo mais. Então, acreditei que é muito complicado, assim, realmente, a gente ter tão pouco tempo de preparo, né? Acho que quem está no EMEA, principalmente, que treina todos os dias um contra o outro, está nesse alto nível sempre, acaba tendo uma certa vantagem. E a gente, por não ter isso, acaba, como eu te falei, não tendo tempo suficiente. Mas é isso. Por isso eu acho que esses tão poucos dias foram tão valiosos assim, porque eu acho que é muito importante estar aqui. I believe it brought a lot of good things. Right now we're only thinking on the defeat, but we had the chance to play against a good Japan team, that is ZETA, and against Fnatic we played as equals with a bunch of Europe teams. And I also believe training also changed a lot. Even though we didn't have that much time to prepare, everything changes, like the comps, how people play. So even though we had a little prepare, and people here that are here have that advantage, it was a valuable I'm sorry, valuable experience. Thank you. Next question from Ricardo at Valorant Zone. Queria fazer a pergunta mais especificamente para o Xande, que ele comentou sobre o assunto. Você disse que aí na Europa os treinos são diferentes, o nível é diferente, que o nível de treino aí é maior. Então, por consequência, a região apresenta um nível maior de jogabilidade. Queria saber de você o que o Brasil precisa de fazer, o que o Brasil precisa de mudar para evoluir melhor como região e chegar nas competições internacionais e conseguir sair melhor. É um assunto muito delicado, né? Porque acredito que... Bom, não sei nem como falar isso, mas acho que todo mundo sabe como funcionam as coisas. E a verdade é que não é nem sequer um nível superior, sabe? A diversidade, tipo, muita mais variedade, sabe? De combos e times, muito mais time bom.
então, consequentemente, tem mais treinos bons, mas é algo que você não está acostumado a lidar, entendeu? Por ser uma região tão forte, com tantos times, e você não ter acesso a ela, acaba que, na minha opinião, o que realmente é fazer nós melhorarmos os treinos e coisas do tipo é a gente vir para fora. É só você pensar, você acha que algum europeu falaria que para ficar melhor iria pro Brasil? Então, tipo, aí tá a sua resposta, né? Só que aí é o que a gente tem que competir lá, treinar lá e tentar surpreender ou fazer marcha curto tempo que a gente tem aqui para treinar. Obrigado, Xande. Tamo junto. You said that in Europe the level is different and the level of training is bigger and better. So, what do you think the region like Brazil would have to do to get in this better level to be the best? Well, it's a complicated subject. In fact, it's not that the level is superior, but the comps are very varied and the teams are like there are a lot of good teams, so there are a lot of good trains, and this is something we're not used to deal with because we don't have access to this region. And what we should do is we have to go and come here to train. I mean, would any other region say that to get better they would go to Brazil? No, just think for yourself. I mean, we have to train, but in our case, we have to train there and get better there, and try to surprise here when we come here with the little time we have. Thank you. Are there any other questions in the room? All right, that concludes our press conference with Ninjas in Pajamas. Thank you very much for joining us. We'll be back Thanks so shortly. much.